line I can explain that one. Okay, so today class binucleotide and polynucleotide. First of all, binucleotide, what is meant by binucleotide? Two nucleotides, correct? So two nucleotides, we can call them as binucleotide. Come on, the two nucleotides are attached with each other, attached to each other by which one? Yes, phosphodiester bond. What is the name of the phosphodiester bond? 3 dash 5 dash phosphodiester bond. Phosphodiester bonds. This point important. Phosphodiester bonds are present 3 dash. Engi sir, Andre. Same I'm writing now. This is called them as sugar molecule. Okay now? CH2OH. So already I said, this is called one of the sugar molecule. So HOH, H, okay now? So this is about the HOH already here. Which one is attached? One of the nitrogenous base already attached on the tilkoda. Same here also one. Okay, so here also yes, here also OH group will be go that one. Here also which group is attached now? Phosphate. Clear students? And what the name of the bond is there? Yes, glycosidic bond here. Yes, okay now. So now I'm writing about the one more nucleotide. One more nucleotide. This is about the guanine. Okay, and it's about the same sugar molecule is there, CH2OH. Actually CH2OH nalli OH group hogutara. Here OH group and phosphorus N group ra? H group, both are hogi. They will form the which bond? Ester bond. Okay, same here also phosphate group. So now how many nucleotides are there here? Come on, how many nucleotides are there? Okay now, two nucleotides are there, correct? This is the one nucleotide and is also one nucleotide. So now where does free 3' OH is present? Third carbon alli ಒಂದು free OH group is present here. ನೋಡಿದಿರಾ? OH group is reactive group. Means what? It can easily react with the other components. Same here also, okay. So first nucleotide, it is the first nucleotide, this is the second nucleotide. So first nucleotide OH group bind with the OH group of the phosphate. Same. Why? Because already I said that one phosphate group is having like this, okay na, OH, okay na, OH, already one OH is gone. Correct students? Okay na, one OH is gone, and here already one OH group is there, here also one OH group is there. Matte enagta ide? Yes, okay na, water molecule removal agi, okay na. So water molecule removal agi, come on, one of the bond is formation occurs between the third carbon of the first nucleotide and phosphorus of the next nucleotide. This is also which bond? Ester bond. Arthaita students, this is also which bond? Ester bond. But here one ester bond is formation is occurring. Ester bond already is there here. Okay, but binucleotide formation, the first nucleotide sugar, they are having the free OH group. A free OH group can be bind with the OH group of the phosphate of the next nucleotide, phosphate of the next nucleotide with the same ester bond. So now how many ester bonds are there here? Here one ester bond is there, already here one ester bond. This ester bond is occurring in the which position? Third position. This ester bond is present in the which position? Yes, fifth position, correct? So here one ester bond, here also one ester bond. Adike two ester bonds together call what? 3 dash, 5 dash, which one? Phosphodiester bonds anta karitara, phosphodiester bond. Got the clarity students? Ide binucleotide. Binucleotide andre meaning gottaithe tane? Binucleotide andre how many nucleotides are? Two nucleotides. Two nucleotides are together with okay, 3 dash, 5 dash, which type bonds? Phosphodiester bonds is completely formation is occurs. Got the clarity students? Okay na? Idu 3 binucleotide concept. Okay na? Arthaita? Can I go for that one, the polynucleotide? Okay now, next one I can explain about that one, the polynucleotide. Polynucleotide andrina? Yes, more than two nucleotides. More than two nucleotides. More than two nucleotides is completely together. Okay now, attached together by same. Which bond also present? 3 dash, 5 dash phosphodiester bonds. Phosphodiester bonds is called polynucleotide anta karitara. Okay, same ra. Ade one more structure also I am completely drawing. One more nucleotide also I am drawing here. Cytosine is there.
Here cytosine is there, same here CH is completely there, same here also phosphate group is there. Is on the nucleotide. Remember? Same here also OH group of the third carbon. OH group is present in the third carbon of the second sugar, you know. This first sugar, this second sugar, free OH group is there. This free OH group and phosphate jotige bind agutte. Same here also, which bond is present? Same 3 5 which bond? Phosphodiester bond is formed. Phosphodiester bond. Got the clarity, students? Ee taraha phosphodiester bonds ee taraha formation agi they can form one polynucleotide chain. But ee polynucleotide chain nalli gottide, okay na? Same idu on the polynucleotide chain. Clear, student? Okay na? So always nitrogenous base situated right side of the sugar. Nitrogenous base always attached to right side of the sugar. Right side of the sugar andrena, that is called first carbon of the sugar. Idu tilkolli, students. Got the clarity? Idu one polynucleotide. Next, DNA generally consists of how many chains or how many polynucleotides? 2 polynucleotide. Correct? 2 polynucleotide chains are there. These 2 polynucleotide chain only, come on, one chain is having, these are the 3 nucleotides idre. What are the nucleotides present in the opposite strand? Nimge gottu purines pyrimidines ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡೆನಿನ್ ಗುವಾನಿನ್ and pyrimidines ಅಂದ್ರಿಂದ yes, ಇದರಲ್ಲಿ one purine can be complementary with whom? One pyrimidine, that is called A is complementary with thymine and guanine is complementary with cytosine. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡೆನಿನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥೈಮಿನ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಗ್ವಾನಿನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಸಿನ್. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, ಇದೊಂದು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡೆನಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಡೆನಿನ್ ಅಂದ್ರಿಂದ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಸೇರಿ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ nucleotide, correct? Now adenine is there, that's why what is the name of this nucleotide? Adenylate acid or adenosine monophosphate we can call them as. Okay, so now adenosine monophosphate, if it is present here means, come on, the opposite strand mele, which one is there? Thymidine monophosphate, or it is also called thymidyllic acid. Correct? Thymidyllic acid is present. So now adenine is there. Adenine is completely bind with which one? Thymine. Clear? So thymine is a nitrogenous base. Correct? Nitrogenous base always present. Okay na? So which carbon of the sugar? Which carbon of the sugar? First carbon. This is first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, and this about the, okay, yes, this is about the which one? Fifth carbon. ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶುಗರ್. ವಿಚ್ ಶುಗರ್? either ribose or deoxyribose sugar ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೀ OH group is present here, students. ಫ್ರೀ OH group is there. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ ಆನ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್? ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ CHH ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಈ ಥರ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು opposite to the guanine, come on, which one is present? Cytosine is present. Same cytosine nucleotide, if you are completely observed, same here also CH is present. Same here also phosphate group is attached. Okay na? Here also which group is there? First, second, third carbon tane. First, second, third carbon alli which one is there? Free OH group is there. ಇದೇ ತರಹ here cytosine is there, means what is the name of this one? Guanine is present. Correct? So guanine, same like this. I am also drawing here also. This is about CH. Okay na? Here also phosphate group is attached. Here also OH group is attached. Got the clarity, students? Okay na? So now opposite to and what are the nucleotides are there in the one strand? Same complementary nucleotides are present. What are the complementary nucleotides andre? Here adenine idre, idralli thymine, idralli guanine idre cytosine, idralli cytosine idre guanine. Like that one, complementary nucleotides are there. Understood, students? Okay na? Same ra. Here also phosphodiester bond is there. Phosphodiester bond is commonly present here. Same here also phosphodiester bond is there. Yena phosphodiester bond 3 5 phosphodiester bond. Just before I said, ade bond same we can observe here also. Got the clarity? Got the clarity? So now 2 strands are formed. Come on, what is that? Now it is also one of the polynucleotide chain. It is also one of the polynucleotide chain. Correct? Ekandre more than two nucleotides, if they can attach with each other by 3 5 phosphodiester bond is called what we can call
Very good. Okay, na? So here how many polynucleated chains are there? 2 polynucleated chains are there. Yes, okay, sir. Artha aitu. Iga, come on, every polynucleated chain, which one is the backbone? Sugar phosphate, sugar phosphate, sugar phosphate. Okay, now that's why it is called sugar phosphate backbone anta karitira. Sugar phosphate backbone anta karitira. Plus nitrogenous bases are projecting from outside ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್. Plus it is present at the right side of the sugar ತಾನೆ. Which one is present right side of the sugar? Nitrogenous bases. Correct. ಈ nitrogenous bases are projecting to outside and it will be complementary base pair between, come on now. Which one is occurs? Hydrogen bond is occurs. Because of these hydrogen bonds, the hydrogen bonds are, it will be held that one, the 2 new polynucleotide chains. Okay, now which one is held that one? Which one is helpful for attachment of the 2 polynucleotide chain? Hydrogenous bonds. Correct. Ekandre ee hydrogenous bonds illa andre ee polynucleotide chain separate agutte. This one also will be separate. Artha aita? This is also called the mass. Okay, now this is also called which one? Base pair ಅಂದರೇನು ಕರಿಬಹುದು. Correct. This is what we can call base pair. Base pair anta karitara. Andre here guanine is there, cytosine is there. This is one pair. Okay, now here also like this one. Understood? So 2 polynucleotide chain madhya steps taraha irutara. Now ladder ನೋಡಿದವಲ್ಲ, ಈ ladder ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ steps are there. ಈ steps are represent which one? The base pair. Why? Because backbone ಇಂದ and these sugar molecules, nitrogenous bases are projected to outside. After the projection and between the complementary base pairs, hydrogen bond is formed. Hydrogen bond, it looks like a ladder like structure. Okay, now it is only helpful for to hold that one, the 2 polynucleated chains together. Clear students? Adikira DNA no now 80 degrees ge temperature ge increase madidandre automatically which one is dissolved? Hydrogen bonds are dissolved. That's why 2 strands are get it separate. This phenomenon is called what? Denaturation anta karitara. It is called denaturation means separation of DNA strand. Matte again we have to decrease the temperature. Okay, na decrease the temperature ante matte 2 polynucleated chains are come close with each other and they will form the which bonds? Hydrogen bonds. Okay, now this is called renaturation anta karitara. So renaturation, denaturation, both are the opposite phenomenon, students. Okay, students, got the clarity? Polynucleated chain ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Polynucleated chain formation ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 3' 5' phosphodiester bond compulsory plus which one? Hydrogen bonds also compulsory. ಈ hydrogen bonds are commonly present between complementary base pairs. Okay, now this why every base pair is commonly present. Sir, now we are discussing very important ಅದೇ. ಈಗ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ RNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. RNA, come on, RNA is completely, what is RNA? It is also polymer, correct? It is a polymer of which one? Ribonucleotides anta karitara. It is a polymer of ribonucleotides. Okay, and one more important thing, I forgot that one. It is very important. You see, this is one of the polynucleated chain. It is also one of the polynucleated chain. But every polynucleated chain, they are having the 2 poles. Okay, they are having the how many poles? 2 poles are there. This is called 5' pole and opposite to the same strand, what is the name? 3' pole anta karitara. What is mean by 5' pole? 5' pole andre, yes, free which one? Phosphate moiety. Free phosphate moiety ಅಂದ್ರೆ in a group. Free phosphate moiety present at 5', okay, na position of sugar or 5th position of sugar ಗೆ 5th position ಅಲ್ಲಿ phosphate group attach ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ polarity ಗೆ 5' polarity ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ or 5' end ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That's why it is called the as 5' end. Free phosphate moiety ನೋಡಿ, ಈ phosphate moiety is attached with the 5th carbon of the sugar. 5th position of the sugar only they can attach. ಮತ್ತೆ ಈ phosphate group is attached with any nucleotide? No. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. So free phosphate moiety attached are present at the 5th position of the sugar. Attached to 5th position of the sugar. Attached ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಾ. Okay na? Attached at 5th position of the sugar. Hence it is called 5' end. And similarly, another end of the same polynucleated chain, this is the first carbon, second carbon, third carbon. Here which one is there? Yes, okay na? That is called free
free 3 prime OH, free 3 prime OH present, okay na, present, okay na, in the other end of the polynucleated chain, other end of polynucleated chain, other end of polynucleated chain, hence it is called them as, okay, hence it is called 3 prime end anta karitara, it is called them as 3 prime end, this is called them as 5 prime end. Got the clarity, students? Idu 5 prime end, idu 3 prime end gottaita, okay no? So free phosphate moiety is attached to the 5th carbon of the sugar, that's why it is called free prime. Similarly, other end of the polynucleated chain, they are having free 3 prime OH is present. Ekandre 2 prime nalli OH group is not present. Ekandre idu yav sugar, deoxyribose sugar, ribose sugar, deoxyribose sugar, okay na, it is not having 2 prime OH, right? It is having the which one? 3 prime OH, adike it is called which one? 3 prime end. But what about here? Another chain also there, you know, another polynucleated chain also there. Come on, another polynucleated chain, where is the 3 prime end? Where is the 3 prime end? This is about the 3 prime end of the helboda. Why it is called 3 prime end? Yes, free OH moiety is present, okay na, so free OH group is present here, okay na, so this is about the free OH group is present, okay na, OH group, free OH group is present, adike this is called the as 3 prime end anta karitare students, this is called 3 prime end. Similarly, another end is having that one, the which one, the phosphate group is there, adike if phosphate group is attached to the which position? 5th position, adike it is called which end? 5 prime end anta karitare. Got the clarity, students? Andre DNA consists of 2 polynucleated chain. These 2 polynucleated chains are parallel, anti-parallel, anti-parallel. Why it is called anti-parallel? Andre one strand is 5 prime to 3 prime polarity. Another strand is 3 prime to 5 prime polarity. This phenomenon is called anti-parallel polarity. Anti-parallel polarity. This one important, students. This one time they are asked in a NEET examination. Statement type kottidra, 2 strands of the DNA parallel with each other anta kottidra, this wrong statement agutte, anti parallel with each other, meaning gottaita tane, okay na, idu important, students, okay. Okay, then we can go for RNA. Same ra, RNA also as it is same, but RNA is made up of how many nucleotide or how many strands are present? Single strand only present. Same, ee single strand nalli, come on, one strand means what? One polarity, which from polarity? 5 prime polarity. Next one the 3 prime polarity anta karitara. So 5 prime and 3 prime end is commonly present, that is called RNA. But RNA nalli ಒಂದು speciality there, ಏನಂದ್ರೆ RNA nalli which sugar is present? Ribose sugar is present. Ribose sugar is present. But ribose sugar nalli 3 prime OH ಜೊತೆಗೆ which one also there? 2 prime OH is present. This is important, students. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ribose sugar, deoxyribose sugar, both atomic structure I drawn, okay na. Second position nalli OH group is there. Ade deoxyribose sugar nalli second position nalli OH group is there? No OH group, only hydrogen group only is there, sugar, okay. So that's why ribose sugar is having 2 prime OH, because of the, and 2 prime OH is present, plus at the same time which one is the which one is the pyrimidine is present? Uracil is the pyrimidine is present. Come on, uracil mele 5th position nalli methyl group is present or absent? Absent. Because of the absence of the methyl group, come on, uracil is giving less stability to RNA na, more stability to RNA na, less stability. Plus ribose sugar is having 2 prime OH ra. 2 prime OH ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it is more reactive nature ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ RNA is having less stability ra compared to DNA. Compared to DNA, RNA is having less stability. ಕಾರಣ ಎಂದ್ರೆ first reason ಎಂದ್ರೆ it is consist of how many polynucleated chain? 1 polynucleated chain. ಇದು also one reason. Second reason in the presence of which one? Ribose sugar. Ribose sugar nalli which one? 2 prime OH is present. ಈಗ third reason ಏನಂದ್ರೆ presence of uracil. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? uracil is present, but uracil also giving more stability or less stability? Less stability. ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? RNA also same structure, but RNA consists of only single polynucleated chain. Plus RNA nalli 2 prime OH is there, 3 prime OH is there, okay na. Andre second carbon nalli OH group, third carbon nalli also OH group is there, okay. That is very important. Mainly 2 prime OH we have to highlight this point, okay na students, okay. Hima nitrogen basis no ra, ನಾವು ಶುಗರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶುಗರ್ಗೆ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ.
ಶುಗರ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರೈಟ್ ಸೈಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಉಲ್ಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಉಲ್ಟಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡೇ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತಾ, ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತಾ, ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಆಯಿತಾ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೆ. ಹಿಂಗೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆನಾ, ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ DNA? ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅಡಿನಿನ್, ಥೈಮಿನ್, ಗ್ವಾನಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಅಡಿನಿನ್, ಗ್ವಾನಿನ್, ಥೈಮಿನ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ is there, means what is the nucleotides present in the opposite strand? Thymine, adenine, yes, cytosine, guanine, thymine, adenine and cytosine, like that one. It is also given one paragraph before the salient features of DNA. salient features of DNA ಮುಂಚೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಈಗ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ salient features of DNA. ಓಕೆ, ಈ DNA salient features ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ DNA. ಇಸ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? DNA is consist of, just before I said how many polynucleated chains are? 2 polynucleated chains are completely present. You see, it is about the polynucleated chains are present. 2 polynucleated chains this is. And ಈ polynucleated chains are parallel or antiparallel? Antiparallel. ಇದು 5 prime ಇದ್ರೆ ಕಮಾಂಡ, ಓಕೆನಾ? ಸೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 prime ಇದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ 3 prime to 5 prime. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದೇರಾ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ salient features. ಬಿಫೋರ್ ದ salient features, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ DNA. ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು DNA ಬಗ್ಗೆ? ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA. Come on, DNA structure is first proposed by or first discovered by whom? Yes, Watson and Crick. Complete name James Watson and Frederick Crick. Sorry, Francis Crick. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕ್ ಇದನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜೇಮ್ಸ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್? 1953. ಒನ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, the following discovery in 2003 they are celebrated as a golden jubilee celebrations. The following discovery in 2003 year is celebrated as a golden jubilee. Which one? DNA. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋಡಿ. ಸೊ 1953 ಇನ್ನೊಂದು 50 years ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂದರೆ 15 yearsಗೆ ತಾನೆ. ಸೊ 50 yearsಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ 75 years ಅಂದರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ 25 years ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಜೂಬ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಜೂಬ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಆ ಥರನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಅಂತಾರೇನೋ ಅದನ್ನು ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. 50 yearsನೇ ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು DNA structure lonely Watson and Crick both are proposed? No, there also other scientist contribution also there in the structure of DNA discovery. Correct? Yena other scientist contribution? First we can discuss about 2 scientists. They are proposed X-ray diffraction method. Speak out what the name of the scientist. X-ray diffraction method discovered that one. Yes, one that is called, okay, Maurice which one? Maurice Wilkins and Rosalind Franklin. ನೋಡ್ರ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟೆ.
ಓಕೆನಾ? ಜೇಮ್ಸ್ ವಾಟ್ಸನ್ನೇ ಮಾರಿಸ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಓಕೆನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕ್ನೇ ರೋಸಾಲಿನ್ ಕ್ರಿಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸನ್ ಕ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾರಿಸ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸಾಲಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ಸ್ both are proposed that one differentiation, diffraction. What is the name? X-ray diffraction. According to X-ray diffraction, come on, the X-ray diffraction method used ಏನು ಅಂದರೆ it is completely used to identify the DNA as which one? ಇದು ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರ. ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಲಿಕಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲ್ಯಾಡರ್. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್. ಸ್ಪೈರಲ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾರಿಸ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸಾಲಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ದ DNA. ಅವರೇ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ಎರ್ವಿನ್ ಚಾರ್ಗಾಫ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎರ್ವಿನ್ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನದು? ಚಾರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್, ಓಕೆನಾ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡೆನಿನ್ ಥೈಮಿನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ವಾನಿನ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the amount of purines is equal to purines is equal to amount of pyrimidines and vice versa. Amount of pyrimidines also is equal to amount of purines. Understood students? Okay na? So and plus innondu also they are given even sugar phosphates also in equimolar proportion. Andreinda ಎಷ್ಟು sugar bases are there here? Sugar phosphates are there in one strand. Same number of sugar phosphates also present in the opposite strand. So that's why sugar phosphate also present in equimolar proportion. ಇದರ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್. ಬಟ್ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆನಾ? ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡೆನಿನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್. Amount of guanine is equal to amount of cytosine. That's why A/T is equal to 1 and G/C is equal to 1. Next, amount of purine is equal to amount of purine andrenda adenine plus guanine. Both are together called purines tane. So amount of adenine and guanine is equal to amount of thymine and cytosine. Suppose adenine 30 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಥೈಮಿನ್ ಆಲ್ಸೋ 30%. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗ್ವಾನಿನ್ ಅವಾಗ ಇದು 30% ಅಂದರೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 20%. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಡೆನಿನ್ ಗ್ವಾನಿನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 50%. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥೈಮಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 50%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? 50%. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಎ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ DNA ಆರ್ ಎ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ DNA. A double stranded DNA has 2.2 kbs, 2.2 kilobase pairs. A double stranded DNA has 2.2 kilobases. Okay? In that the adenine is 223. Adenine is 223 and what is the number of cytosine? This is a question that they are asked in the one entrance examination. Nodra 2.2 kbs of nucleotides ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 2.2 kbs ಅಂದ್ರೆ kilo bases. 1 kilo base is equal to how many bases? 1000. ಸೇಮ್ ಕಿಲೋ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದರೆ 1000. ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ 2.2 kbs ಆರ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. 2.2 kbs. ಹರ್ಷ ಬ್ರೈನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್. ಹೌ ಮಚ್? ಸೈಟೋಸಿನ್ ಹೌ ಮಚ್? ಎಸ್ 877. ಕರೆಕ್ಟೇನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿನೇ. got the same? All are got the same?
ಉದ್ದಿ 2.2 kbs. There are 2.2 kbs ಅಂದರೆ how many base pairs? Come on, speak out. How many base pairs are there ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. How many base pairs? Yes, 2000. Correcta? Correcta? 2200. 2200. ಏನರ ಇದು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ BPs. 2200 BPs are there. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡಿನಿನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಡಿನಿನ್ ಎಷ್ಟು? 223 ಅಡಿನಿನ್ ಅಂದರೆ ಥೈಮಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಮನ್ರ 223. ಸೊ 223 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಹೌ ಮಚ್? 446 ಬರುತ್ತೀರಾ. 446 ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. 446 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಒನ್? 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 7 1. ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್? 877. ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಿಲೋ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ 1754 ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಂದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಬರ್ತೀರಾ? 877 ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ. 877 ಯಾವುದು? ಓಕೆನಾ? ಸೊ 877 ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರಾ? Yes, guanine is present 77 and cytosine also present 877 is present. Cytosine also present. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. A plus G is equal T plus C. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. A plus C is equal to G plus T ಅಂತಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೂ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿನಿನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ guanine. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನಿ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಡಿನಿನ್ ಗುವಾನಿನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್. ಥೈಮಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಪಿರಮಿಡಿನ್ಸ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡಿನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಡಿನಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಡಿನಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಥೈಮಿನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಡಿನಿನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ವಿತ್ ಹೋಮ್, ಥೈಮಿನ್. ಗುವಾನಿನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಹೋಮ್? ಸೈಟೋಸಿನ್. ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹಿಂಗೆ ಎರ್ವಿನ್ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎರ್ವಿನ್ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು RNA? Never. Why? Because RNA is single stranded. RNAಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ವೈರಲ್ DNA-ಗೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ವೈರಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೈರಸಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚಾರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಮಿಕ್ಸೋ ವೈರಸ್ ಆರ್ HIV ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ HIV ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ದ ವಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಎರ್ವಿನ್ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರ್ವಿನ್ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಆರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಯಾಕೆ ಸರ್? ವೈರಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA-ಗೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿಚ್ bacteriophage is having single stranded DNA? It is having 5386 nucleotides. Which one? Very good. 5x176 bacteriophage. Adರಲ್ಲಿ only single stranded which one is there? DNA. Single stranded DNA is there. ಈ single stranded DNA ನಲ್ಲಿ 5386 nucleotides ಮಾತ್ರ ಇದೆ, not a base pairs. that. Okay? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಎರ್ವಿನ್ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. A plus T by G plus C. Yes, it is not equal to 1. Okay, no? It's not equal to 1. But it is completely various. A plus is completely various, that one.
Suppose ಈ ratio a plus t and g plus t is completely more than 1 in eukaryotes, more than 1 in eukaryotes and less than 1 in prokaryotes. This is very very important, students. Eukaryotes, for example, human nalli 1.5 something is there, but prokaryotes like bacteria, E. coli nalli, bacteria nalli it is about the 0.9 ಮಾತ್ರ ಇದರ. Human ನಲ್ಲಿ 1.5 a plus t by g plus c, it is called base ratio ಅಂತ ಕರೀತೀರ, base ratio a plus t by g plus c. and ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, a plus t is not equal to g plus c. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಡೆನಿನ್ ಥೈಮಿನ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಗ್ವಾನಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ರೂಲ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಇದು ರೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ. ಎರ್ವಿನ್ ಜಾರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್, a plus t does not equal to g plus c, plus a plus t by g plus c also not equal to 1. sometimes less than 1 ಇರ್ಬೋದು, sometimes more than 1 ಇರ್ಬೋದು. okay, so correct enough. this is called less than 1. less than 1 in the which one are eukaryotes like human beings. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರ ಓಕೆ ಜಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಜಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಜಿ ಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಜಿ ಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಗ್ವಾನಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ. ಕರೆಕ್ಟೇನಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಸರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋರ ಸರಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಈಸ್ ದೇರ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಅಂದ್ರಿಂದ ಅಡೆನಿನ್ ಥೈಮಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್, ಅಡೆನಿನ್ ಥೈಮಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಏರಾ? ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆಲ್ಲ, ಡಿ ಎನ್ ಎನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂದ ವಿಚ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್? adenine thymine base pairs are more in number. Because of the adenine thymines are more in number means automatically the value of base ratio is completely more than 1 or less than 1? More than 1 or greater than 1. ಅದೇ prokaryotes ನೋಡ್ರ, prokaryotes ನಲ್ಲಿ G ಓಕೆನಾ GC base pair is completely more than ಓಕೆನಾ GC more than ಇರುತ್ತಲ್ಲ. So GC ಅಂದರೆ guanine cytosine combination ನಲ್ಲಿ nucleotide base pairs are more in number ಓಕೆನಾ. that's why it is having that one, the less than 1. This one very important students for your competitive exams. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಎರ್ವಿನ್ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎರ್ವಿನ್ ಚಾರ್ಗಾಫ್ he explained about that one, okay, complementarity between the base pair. He said that one adenine always amount of adenine is equal to amount of thymine, amount of guanine is equal to amount of cytosine, plus amount of the purines is equal to amount of pyrimidines, vice versa, like that one, okay na? Okay, plus A plus T does not equal to G plus C. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡೆನಿನ್ ಥೈಮಿನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಗ್ವಾನಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ A plus does not equal to G plus C. Plus A plus T by G plus C ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ರೇಷಿಯೋ it is not same. It is not same in all organism. Why? Because some organisms they are having A plus T combination base pairs more. In that time, okay na? So eukaryotes they are having base pairs are greater than 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರ. But this one is having less than 1 in the which one? Prokaryotes. So prokaryotes ನಲ್ಲಿ A plus T by G plus C is commonly less than 1. Why? Because which combination is more? GC combination is more. Okay na? Guanine cytosine combination is more. Got the clarity students? Okay, idura. So structure of DNA, James Watson and Francis Crick in 1953 ra, okay na, with the help of these two scientists. Idralli X-ray diffraction use ಏನಂದ್ರೆ it is helpful for identification of the double helix model. Okay, understood? DNA is not ladder, DNA is a double helical ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಇವರೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ DNA. ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಗಾಫ್ ರೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರೇ ಹೇಳಿದರು
Okay, na amount of adenine equal to amount of thymine, amount of guanine is equal to amount of cytosine, plus how many sugar phosphates are there in the one strand, same amount of sugar phosphates also present in the another strand also. Ade point barde nodi, sugar phosphates also equimolar proportion in the how many strands? 2 strands of DNA. But Chargaff rule is not applicable to which one? Yes, RNA, it is also not applicable to viruses or single stranded DNAs also. Okay, ಈಗ ನಾವು discuss ಮಾಡೋಣ ಏನೇನು point structures. Now we can discuss about the salient features of double helix model. Okay, first of all, DNA is double helix structure. It is a double helix structure and it is turned to right side or left side or right side. Turn to right side. Clear, students? Okay, na? Okay, next one. 2 strands of DNA. 2 strands are completely which parallel? Anti-parallel to each other. That's why one is completely, another one is 3' to 5'. This is 2 strands are anti-parallel polarity. Plus, 2 strands are held with each other. Come on, held with each other by which one? Hydrogen bonds. Hydrogen bond between complementary base pairs. This is important, students. Complementary base pairs. Complementary base pairs ಅಂದರೇನಾ? Adenine is thymine. ಮತ್ತೆ adenine thymine ಮಧ್ಯ how many hydrogen bond? Yes, 2 hydrogen bond. Guanine cytosine ಮಧ್ಯ 3 hydrogen bonds are present. Students, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Okay, no? So that is about. So 2 strands are anti-parallel polarity. 2 strands are held with which bonds? Hydrogen bonds. Hydrogen bonds are there. Class. Next, each polynucleated chain as, okay na, what is the backbone? Sugar phosphate backbone. Okay na, so has sugar phosphate backbone. This sugar phosphate backbone formation agbekanದ್ರೆ command, which bonds are required? Which bonds are required for the phosphodiester bond? Mainly 3', 5' phosphodiester bonds are required for the backbone of the, just before I said, you know, backbone of the DNA andre sugar phosphate backbone. Important, students. Okay, again next one. Next one, a nitrogenous bases. Nitrogenous bases arranged at which side? Right side. Okay, now right side of the which one? Sugar. Right side of the sugar. Okay, and they can completely bind with which bonds? Glycosidic bonds. Students, glycosidic bonds are present between the nitrogenous base and sugar molecules. That plus it is projected outside. Which one is projected outside? Nitrogenous base is projected to outside. Okay, next we can discuss about, okay, diameter. What is the diameter of DNA? Diameter andrenda, so idura, okay na, the diameter of DNA andre idu. The width, the diameter is commonly 20 angstroms anta keritara. 20 angstroms diameter is there, students. 20 angstrom. Okay, next one, they are helically coiled, you know. E helically coiled and one complete turn are coiled. Length extra. What is the complete coil length is to? That is called 3.4 nanometers, or it is also called 34 angstroms. One complete turn. Illinda illivarige we can call the mass one the complete turn anta karitara. Understood, students? But the eternal, they will form that one, the 2 grooves are they can form. What is the name of this groove? Minor groove anta karitara. This is called minor groove and this one is called major groove. Minor groove, idunu minor groove ra, matte idunu minor groove. Idu extra point. Minor groove, major groove and the 2 parts are there. Minor groove andrenda, it is a small coil. But deep coil ne now enanta kettira deep agide andre, that is called major coil, or it is also called major groove. So one major groove, one minor groove, both are together called one coil anta keritira. One coil. Okay, or one helix anta kelibodu, or one turn anta kelibodu. Igo illinda illivarige. E turn length extra, what is the length of this one? 3.4 nanometers or 34 angstroms. Plus, which one is the backbone of each strand anta helide? Come on, what is the backbone? Sugar phosphate backbone. Era
At which side it is commonly present nitrogenous bases? Right side or left side? Right side. Okay, now same here also guanine is there. Here also cytosine is there. Here also which one is there? Helri yavdo ondu. Okay, now so thymine anta ide. Same here also sugar phosphate. Okay, now sugar phosphate and sugar phosphate and sugar phosphate like this one. Come on, sugar opposite. Which one is there? Here guanine is there. Cytosine. Here which one is there? Guanine is there. Here yes, one here. Okay, that is called thymine is present between the adenine and thymine, 2 hydrogen bond. Okay, na? So here 3 hydrogen bonds are there. Here adenine is there. That like this. Okay, this about the sugar phosphate backbone, how it is made up of. Andre sugar phosphate say with the help of phosphodiester bonds. Okay, and right side of the sugar which one is present? Nitrogenous bases are there, and both strands nitrogenous bases are held with each other by which bonds? Hydrogen bonds. Clear? Notra one coil anta karitivalla, one coil nalli minor groove major groove anta ide anta tilidalla. Okay, na? It is having the 3.4 nanometers length. Speak out students. Okay, na? So here how many base pairs are there? How many base pairs are there in the one coil? Yes, yes, one turn only 10 base pairs are there. 10 base pairs are there. Yes, 10 base pairs and how many bases? 20 bases are there anta tilkobeku. Plus each, okay na, between adjacent, okay na, the duration between adjacent base pairs, how much irboda? 10 BPs are there. 10 BPs alva they will form that one the steps like structure itara steps. But ನೀವು 4 ಬರೆದಿರಿ ಸರ್ 1 2 3 4 ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು 5 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 1 2 3 ಓಕೆನಾ 4 and 5 ನೋಡ್ರಾ totally 5 is there. Here also 5 is there. Totally one coil nalli how many base pairs are there? 10 base pairs are there. Matte what is the distance between each base pair? Come on, what is the distance between each base pair? Yes, okay na, that is called 3 point, okay na, nanometers as to yes, 0.34 nanometers or 3.4 angstroms. This is important. Okay, next one. I already said DNA is not helical. It is not a ladder shaped. It is a helically wounded with each other. But what is the name of the angle? Come on, angle is present. Angle between adjacent base pairs. Adjacent base pairs. 30 degrees angle is there. 30 degrees angle is present between the adjacent base pairs. Secondary, it is not a 180 degrees ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, 36 degrees angle ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ 36 degrees angle present between the adjacent base pairs. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಇದರ ಟೋಟಲಿ salient features of DNA plus DNA. So one pair is completely takes over the another pair also. This is about the one of the last point they are given in your textbook. Okay, now the stake of one base pair on the another base pair. Andre one base pair ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು base pair stakes ತರ ಇರುತ್ತರ or spiral staircase ತರ ಇರುತ್ತೆ. Because of this spiral nature only they got the stability. ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅನೀಸಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಈ ತರ ಇರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಪೇನ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟ್. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರಹ DNA ಲ್ಯಾಡರ್ ಶೇಪ್ ಥರ ಇದೆ, ಅದು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ DNA ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ? ಎಸ್, ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಓಕೆ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? DNA, double helix model of DNA. Okay, I think you don't want to repeat. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಆಫ್. ಎ DNA has 170 angstroms length. A DNA has 170 angstroms length. 170 angstroms in length. If they have 40 adenines are there. If they have 40 adenines are there, how many cytosines are present? How many cytosines are present? ಈಗ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಂತ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 34 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್
ಈಸ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ನಾನು 34 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಲೆಂತರ? 170 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 170 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್ 5 ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಎಸ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನೆ, ಎವ್ರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್? 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. 5 ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 5 ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಓಕೆನಾ 50. 5 ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 50 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. 50 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್? 50 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್? 100 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ನೋಡ್ರ, ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಪೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಅದು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರ. 100 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಡಿನಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? 40 ಅಡಿನಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀವು ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ. A+G = T+C. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ A+G ಆಲ್ವೇಸ್ 50% ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಇದನ್ನು 50% ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಡಿನಿನ್ 40 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಥೈಮಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ 1 ಓಕೆನಾ 40 ಇಸ್ ದೇರ್. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದು 10, ಇದು 10 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್? 100 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. 100 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದು 100 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದು ಪ್ರಕಾರ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿರ. ಸಪೋಸ್ ಇದು 120 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ 100 ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 120 ಇದ್ದರೆ ಸಪೋಸ್ 120 ಇದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಅಡಿನೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಹೌ ಮನಿ 40 ಅಡಿನೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಥೈಮಿನ್ ಆಲ್ಸೋ 40. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಹೌ ಮಚ್? ಎಸ್ 20 ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ ಥರನೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು 50%, ಇದು 50%. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲಿಟ್ಟಿಲ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಲಿಟಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, then we can go for that one, the properties of DNA. We can go for properties of DNA. Okay, next one we can go for properties of DNA. ಏನಆಗಲ್ಲ properties of DNA. Okay, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ DNA ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ we can discuss about central dogma of molecular biology. Central dogma of molecular biology. ಏನು ಸರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಾಮ್ DNA to RNA, RNA to protein is called them as central dogma ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Come on, who has given this central dogma? ರಾಜೇಶ್ವರಿ has given a no, ಅವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ is given by ಕ್ರಿಕೆಟ, ಬೋತ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಕ್ರಿಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಕೇಳಿದರು. ಓಕೆನಾ? DNA ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಎಸ್, ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ DNA to mRNA is called transcription. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ by protein. ಓಕೆನಾ? By translation mRNA can synthesize which one? Proteins. ಇದರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ನೋಡಿ. DNA is contained in the genes ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ. ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಮಾನ್ ಏನು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? mRNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫೆನೋಮೆನನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಆ mRNA ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅದೇ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಪ್ರೋಟೀನ್. ದಿಸ್ ಫೆನೋಮೆನನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ DNA to RNA, RNA to protein is called what? ಎಸ್. ಈಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇರಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇರ್ತೀರ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್.
ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಸಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ RNA ವೈರಸಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ HIV? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈ ರೆಟ್ರೋವೈರಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂದ RNA ಇಂದ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್? DNA ಮತ್ತು DNA ಇಂದ ಏನು? RNA ಮತ್ತು RNA ಇಂದ ಏನು? ಪ್ರೋಟೀನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ RNA ಇಂದ DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಜೈಮ್? ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್. ಈಗ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಈಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2 scientists. His name is called Temin and Baltimore. Temin and Baltimore ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಟೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀರಾ. ಟೆಮಿನಿಸಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೆಮಿನಿಸಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಟೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅದು ರಿವರ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ನೇ ಟೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ like reverse transcription. Okay, with only the salient features plus properties of DNA. DNA ಇಂದ DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಆರ್ ಆಟೋಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಆಟೋಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್. ಮತ್ತು DNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಹೆಟ್ರೋಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಟೋಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆಟೋಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೇನೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂದ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು DNA ಇಂದ 2 DNAs ಮತ್ತು ಆ 2 DNAs ಆರ್ ಎಸ್ 2 DNAs ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಓನ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಅದರ ನೇಮೇನ ಆಟೋಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್. ಅದೇ DNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಥ್ರೂ mRNA ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ವಾಟ್? ಹೆಟ್ರೋಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್. So autocatalysis, heterocatalysis, these are the 2 stages we can observe in that one. Okay students, idura complete concept. Iga next one more important thing. Okay, here one coil